Welkom STEENBOK. Het is de week van de 9 tot en met 15. This week is een week van vooruitgang. Jullie STEENBOK mensen gaat even recognize de geheim van een Leo en hoe een Leo have some sort of a documentatie gekregen. Contractual overeenkomst, problematic situatie met uurlijke relatie met een ram, met een stier en met een Leo. Problematic situatie with some sort of a contractual overeenkomst that a crave have over some sort of a business contractual agreement. Mens recognize that a crave had de waarheid niet gesproken. Een eind is here for a crave en een eind is here for some sort of a contractual overeenkomst. A boodschappen nou hebben heel veel informatie gekregen van een tweelingman. Mensen nou krijgen inzicht en recognize de geheim van een Leo. En een cycle is over voor een Leo. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een Leo en hoe een Leo heeft some sort of a documentation en informatie uitgekregen. Mensen hebben een inzicht van wat is gebeurd. A crave person have now some sort of a problem. A eind is here for a crave person. Mensen recognize dat a crave person had niet de waarheid gesproken over een kind. Mensen krijgen inzicht en recognize dat a crave person had een kind gekregen was niet door de normale wegen. A beoordeling komt op a crave person. En mensen nou recognize dat a crave person had een jong kind genomen. And it was niet in de juiste manier. Een stiervrouw en haar tweelingkind krijgt some sort of a probleem. En voor een stiervrouw en een tweeling, omdat mensen recognize dat een stier en een tweeling leven onder de naam en informatie van iemand anders. En een eind komt binnen om some sort of a contractual overeenkomst van een stier te beëindigen. A steermaker of STEENBOK person recognize a tweeling now is nou achtergekomen wat is gebeurd. Direct pak a tweeling en recognize dat a tweeling heeft iets mee te maken met de missing van een young scorpion. En de rechter gaat een young scorpion nou beschermd. Omdat de rechter gaat recognize dat een tweelingman was van op de hoogte van wat een boodschap had gedaan. Mensen recognize de collaboration of een tweelingman en een boodschap. Een eind is nou gekomen. De rechter gaat een weeskaldvrouw keihard kan aanpakken voor creëer some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou komen achter dat een weeskaldvrouw samen met een stiervrouw had some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten en sprak niet de waarheid. Dus hier zien wij in de cycle, this is Saturn, komt een eind to some sort of a geheim, waar een Leo en een boodschap samen met de tweelingman had helemaal geheim. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat deze mensen hebben gedaan en een eind komt, oké? Mensen krijgen inzicht en recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat mensen zit rond te lopen met was data en informatie van iemand anders. Dus as you recognize this energy van een auto, een reisdocument wordt geannuleerd. Omdat mensen recognize dat een Leo dat had some sort of a reis document, a boodschap person, was degene dat create this reis document in de verleden. En die behind deze reis document, oké? Beoordeling aan een stiervrouw. En ik zie dat a cycle is now over. De energie van de raad van fortune, a cycle is now over. Van wekens dat mensen recognize there was some sort of a oneerlijke spelletje that was created, taken a vrouw en haar kind. A tweelingman is now verrast omdat de rechter recognize dat de tweelingman have een groot speling over deze dingen. En deze tweelingman was degene dat zegt dat een scorpion was voor ze.
Nou, de rechter nou recognize, het is niet waar. De vader van een Scorpion is een Steenbokman. Deze tweelingman had de waarheid niet gesproken. Deze tweelingman vraagt in het verleden een boodschappen, documentatie en informatie door te geven. Met data analyst mensen recognize dat deze tweelingman is niet DNA een match naar deze Scorpion. En mensen recognize dat deze tweelingman samen met een boodschappenvrouw had some sort of a contractual overeenkomst opgezet dat het was zijn kind. De vader is een Steenbok man en is dus de zwakke van deze man. Deze tweelingman is de vrouw van een kreefvrouw. Dus dames en heren, mensen gaan nou een heleboel informatie recognize dat een tweelingman had de waarheid niet gesproken. En die gaat DNA. En het is een situatie waar deze vrouw heeft nooit een kind gekregen. Oké, en deze tweelingman wil best wel een kind en neem de broer. De vader voor deze Scorpion is de broer van de vrouw van de tweeling. Oké, dus de vader van de Scorpion is een Steenbok en is de broer van de kreef. Nou, deze mensen zijn ouder, far ouder, 10, 15 jaar, 20 jaar ouder dan de Steenbok. En de Steenbok was jong, de Steenbok was 17. En die wil gewoon de geheim van de broer houden. Dus, zus kan niet geen kinderen krijgen. Die zus heeft samen met de broer de vader van de kind. En hier staan deze leugenaars tweelingman om te vertellen, er is DNA-test dat laat zien dat het kind is niet van een tweelingman. Dus deze tweelingman wil gewoon chaos creëren voor een Steenbok jonge dame vanwege doordat die heeft leugens in het verleden gecreëerd. Nou, deze tweelingman zit te liggen en bedrikken. En mensen gaan nou recognize dat je bent niet DNA connected met deze kind. Want deze tweelingman wil gewoon de zus even helpen uit some sort of fraud wat ze hebben gecreëerd. En mensen gaan nou recognize, ja, maar je bent niet DNA met het kind. En die gaat nou recognize, de kind lijkt op de jong Steenbok vrouw. En de vader is een Steenbok man. Is je zwakke is de vader van deze kind. Dus nou, mensen gaan recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een tweelingman created voor een Scorpion in de verleden was niet goed. Vanwege dat het was niet goed, rechtvaardig, goed getekend. Oké, dus deze tweelingman nou recognize, wow, ik heb geen voet op om te staan. Vanwege doordat het was niet en een situatie waar, ja, we zitten op een rond tafel. We hadden met allebei kant van de familie. De familie van die Steenbok en de familie van onze familie. En zeg, oké, je bent jong. Nee, het was niet zoiets als dat. Het was een conflict wanneer de kind, ja. Zonder de moeder van het was onacceptabel wat is gebeurd. En nou mensen gaan recognize dat, hey, weet je, this contractual overeenkomst, als we bekijken het, nou, er is heel veel dat is niet goed hier aan. En ik zie nou, een tweelingman is nou een heleboel zorgen, omdat de boodschap recognize dat hij geen van haar ouders heeft daar getekend. Dus ja, wij hebben geen recht en wij hebben iets gedaan dat was niet. En het is een situatie waar geheim van de pas is nou uit. En de rechter gaat keihard op een tweelingman. Omdat ze gaat nou recognize dat de DNA is niet van de tweelingman. En wat de tweelingman en zijn vrouw heeft gedaan tegen de Scorpion was een onjuiste manier om dingen om te doen. Dus ja, het eind is nou hier voor de geheim. Omdat deze tweelingman samen met de boodschap had zoveel geheim houden
daar over deze problematische situatie, dat deze kind is nou missing. En het is zoiets als, ja, we kunnen hem niet vinden, dus, bel de biological mother. Ja, maar jullie hebben besloten in de verleden dat, ja, biological mother grew op met haar kind. Haar kind hebben haar niet kunnen zien, omdat jullie hebben de waarheid niet gesproken. En hebben de kind tegengehouden van de moeder. Dus nu dat het kind is missing, is all of a sudden all the biological mother is in Europa. Nou, we gaan het even zo bellen. Dus mensen gaan nou recognize, joh, wat vervelend voor de vrouw. Dit is allemaal tegen de vrouw. En dan haar moeder is overlijden. Zij is de enige kind. Vader en moeder is overlijden. En in de tijd die moeder was leven. De vader was overlijden, maar de moeder was leven. En die heeft gewoon de vrouw kind van haar afgepakt. Dus mensen gaan nou recognize, oh god, this is vreselijk. Wij hadden niks hierover geweten. En het is een situatie waar ik zie dat mensen gaan samenkomen met twee landen om een situatie op te lossen. Omdat die nou recognize waarom is deze kind is gewoon compleet en vermist. Dat het heeft meer te maken met wat is gebeurd in het verleden. Dat de kind is nou achter de waarheid gekomen en recognize, hey, mijn moeder had mij niet opgegeven. Mijn moeder houdt van mij. En het is een situatie dat de kind hart is verbroken. De moeder hart is verbroken. Maar mensen hebben gewoon zijn macht verbruikt. Dus een corporation, ik zie twee corporation gaat samen werken om deze situatie op te lossen. Een groot beoordeling, which is niet goed voor een kreefvrouw. Omdat mensen gaan nou recognize, wow, wat je hebt gedaan. En ik zie, weet je, het is een groot beoordeling. Een corporation institution gaat nou recognize en gaat een situatie rechtzetten. Een weeskal wordt keihard gepakt, omdat de weeskal gebruikt deze, omdat de kind kunnen best wel vertellen wat ze meemaakt met zijn familie. De weeskal hebben de kind eigenlijk verbruikt en manipuleer door om te weten wat is bij de kind gebeurd. En nou mensen gaan even recognize dat volwassenen niet altijd hebben de juiste beslissing. En de moeder had de kind opgezocht wanneer het was tijd, de legal leeftijd. De moeder ging echt dus haar kind opzoeken en zegt, luister, ik ben je biological moeder. Ik had je nooit opgegeven. Je vader had de beslissing hierover gemaakt. Ik had geen recht, omdat ik was een kind mezelf. En het zal nooit de recht van mijn moeder. Mijn moeder was ook boos. En weet je, het is zo verschrikkelijk, omdat de moeder woont in dezelfde staat als de kind. En wanneer de oma is overlijden, de STEENBOK vrouw moeder, ze belt en ze zegt, laat me de kind weten dat zijn oma is overlijden. En ze had nooit de kind verteld en laat de kind nooit naar de begrafenis geweest. Dus je ziet hoeveel mensen door liegen en bedriegen. Wat is daar om te zeggen, hey, wij hadden geen kinderen. We kunnen geen kinderen hebben, dus hier, je moeder was too young. En we hebben, laat de moeder weten. De kind heeft de recht om de biological moeder te weten. Vanwege doordat iedere mens willen weten, waarom ben ik niet met mijn biological moeder en vader? Oké, en ik denk dat als mensen gaan liegen en bedriegen tegen een kind, die gaat haat je in de eind. Omdat ze weet niet wat zijn leven zal zijn als ze had gebleven met zijn biological moeder of als ze had gezien de biological moeder. De kind weet niet. Omdat jij denkt dat wat jij doet, je beschermt niet het kind van de biological moeder. Vanwege dat jij in de eerste place, daar is niks mis met de biological moeder. Oké. En dat de kind is jong, daar is zoveel
teenage mother dat hebben zijn kind opgegroeid en hebben best wel een goede leven. Dus ik zie succes komt voor jullie Steenbok dat hadden echt gepest, tekenwerken, directe gaten en oneerlijke situatie in het verleden recht gaan zetten voor jullie vrouw en je kind. Vanwege de oneerlijkheid dat was creëerd. Omdat nou deze tweelingman recognized dat zijn geheim is nou out. En het is een situatie, mensen moeten gaan onderzoek gaan bekijken. Omdat deze tweelingman samen met een boodschap weet heel veel. Omdat deze persoon is hier connected by. Oké, deze layer daar is een connectie. En mensen moeten nou gaan bekijken hoe deze mensen kennen elkaar. Wat is de bereden hierachter? Omdat daar is heel veel onder de bocht en de helboog van heel veel mensen. Dat is niet uitgesproken. Dus ik zie bescherming. Kom op voor jullie Steenbok en je kinderen. Bescherming voor jullie young siblings, je zus of je broer. Jullie vrouw gaat even terug met je kinderen. Je kinderen komen terug naar je toe. Omdat mensen gaat echt op te komen en zie dat de mens en de waarheid niet gesproken. Die gaat een weeskal even keihard aanpakken voor wat een weeskal meisje heeft gedaan. Mensen recognize dat deze weeskal meisje heeft gebruikt scorpion data en informatie en have gemanipuleerd deze scorpion om dingen te doen dat was niet door de bocht. En mensen recognize dat een scorpion is niet schuldig. Is dat deze persoon was gemanipuleerd door een tweeling dat heeft deze scorpion gemanipuleerd om dingen te doen dat was niet door de bocht. Namaste, tot volgende keer.